Somehow when people talk of directors, cinematographer collaborations, the first name that pops to them is Mani Ratnam and P.C. Sriram. What do you think, why do you think this particular combination, you guys became such rock stars in people's minds? Actually, I think Ashok Kumar and Mahendra were rock stars according to me. And their films from Nanjate Killari to Udari Pakul, their work was very this one. But the world has started changing. Slowly the program, videos were out at VHS format, things were changing. People exposure was more and more slowly. Maybe we came in at that time. I wanted to keep breaking things, and Mani was a guy whom I always used to all show my anger and all that thing in the work. And he also knew what I was doing. He will go once, if I say something, he will also go come up something very bizarre, which I will try to, somewhere it worked, I don't know. That's why we don't do continuously films. I think what sets him apart from the other people that I worked with is his focus and his, in a positive way, his selfishness to get his project the way he wants it. That passion is incredible. I have not seen it in other people. You see, Mani, when you make with him, he is forever making his first film. Every film is like a first film. It's like, how do we start? It's like that kind of a thing. So I think that's very interesting because there's no set pattern to it. And I think the older he gets, he's getting more energetic also. You know? So it's like interesting. It's interesting to work with him actually. Yeah. All the films I've shot for him are very different from each other, and I don't know what you're going to do next, because it is interesting because he is someone who takes good work out of people, you know, because he's worked with a lot of very interesting cinematographers. So it is important to have a director to handle it in a very nice way. Yeah, he's very well read. He's quiet, but he's intense. And one of the things that I learned about Mani sir is you can never prepare enough for a scene that you have to do with Mani sir. He finds the magic in the entire atmosphere that is somewhere between pure confidence and insecurity, you know, and slight insecurity. So all the shots that he ever say okay to were the ones that I'm not so sure I've done correctly. Like there is somewhere I think must have, you know, lost it. There's an you know, and you see that there is magic in there. I would prepare the scene completely and work it out to the pixels in terms of how I want to do it, and it's too synthetic. So that is one thing about him that I will never forget. He's a driven man, and you don't know what will suddenly be the reason for his being motivated. That's something that you've imbibed as well? It's very difficult to imbibe. It's a quality that you can only admire and hope to reach. Very difficult for us to be him. He's just let's look at the obvious, tangible quality. The kind of genres that he's achieved success in, from a Trida to a Roja to a Nayakan to an Anjali, that's the kind of genres that no director in the world has managed to find expertise in. And that is Mani Ratnam. His overall knowledge and understanding of human beings is phenomenal. Very interesting the way Mani would write, because he could just write 4 lines and he could move you with just 4 lines. Like there's a scene where, you have Nazir sitting with a child, and Manisha Koirala comes from behind, and she says, and she just looks at him and she says that, I wanted to know why you're staying back. And then he says, why? What's it? What's it, Marumagal? What do you want to ask? He said, you won't separate us, right? So that's all that she asked. And I remember while I was shooting it, the way she said it, I just had tears coming down into my eyepiece, you know, that with one question, and then she turns around and says, do you think anybody can come in between and break this family? And then he was saying, so it wasn't like face to face, but this man would just turn around and look like that. This kind of a choreography where there is a man who's absolutely comfortable as a grandchild with his grandfather and a grandchild here, and that's comfort. And then a person is just coming from behind and asking you a question like almost like a maidservant. And the choreography therein is so beautiful that in a matter of 3 lines, he makes you cry. I assisted Aditya Chopra. He was a huge fan of Mani Ratnam films. And I remember the first time he says, you haven't lived if you haven't seen Mani Ratnam's films. So I was like, okay, he said, I'm going to take you to see a film, Metro, early in the morning. It's a film called Tiroda Tiroda.
So he was like, once you see this, and then after that, I guarantee you that his form technique will just suck you into it. And I was like, I'd heard of Mani Ratnam, but I wasn't a cinephile like he was. Like I was a kid who grew up in South Bombay, just hungry for Hindi cinema. I hadn't really crossed boundaries of viewing. Went with him, saw Thiruda, not Mani Ratnam's best. But at that time, I was just totally obsessed with the way he shot his films and the way his music and Rahman and etc. Then subsequently, of course, I saw everything from Mona Ragam and to Gitanjali, then to Nayakan, which I had seen Dayavan, but I had not seen Nayakan. You know, so then when I revisited that, which I consider the best gangster film that possibly is made in Indian cinema. And then I think through Mani Ratnam, one woke up to like other films. So Mani Ratnam introduced me to Tamil cinema. Some scenes we would sit and discuss like how do you think you want to take it? See, these are the points that I want in the scene. These are the points that you have to cover as a performance. And after that, he would let you perform. And then after he got the shot, he would say, okay, now do it in this pitch. Just keep one single direction point in mind. Like, you know, just start feeling selfish about yourself and do the scene. So the entire performance of me would change. It's the same dialogue, the same interaction, but still what I do will completely change because of that one single word of direction. Now, you've said that a cinematographer is the co-author of a film. Would you say that you helped Mani Ratnam find his visual style? Yes, why not? Mani Ratnam has got his own visual sense. Right. It's not that I gave him this, he has got it. That's why I was able to push it. Because both of us, we have discussed all these things as a film students, not as a director cameraman. Before all these things, we wanted to imagine the kind of beating I had gone through in my life. It is only to show that trying for the impossible. I can tell you, we were only talking about those things, about film, all those things. Right. And Mani knew what was all these things about. He will be aware but quiet about it. I'll be very loud and say it out very strongly to him. He'll quietly say yes. He would have done this. He knows I will go berserk. And that's what I would like. I can go with only people who understand how it's been done. நான் சொல்ல போனால் 87 நான் மெட்ராஸ் வந்தேன். நான் முதல்ல டைட்டிலோட பார்த்த படம் மௌனராகம். அதுக்கு முன்னாடி டைட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து போட்டும்பா அப்புறமா படம் பார்க்கலான்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த டைட்டில் வந்து பெரிய டிஸ்ட்ராக்டடாக இருக்கும். இட் இஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் வெரி சிம்பிளாக நீட்டாக ஒரு டைட்டிலு வெரி ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் நான் பார்த்த படம் ஃபஸ்ட்டு மௌனராகம். அப்போ தான் மணிரத்னம்னா யார், பிசி ஸ்ரீராம்னா யார் அப்படிங்கிறது தெரியும். விஷுவலாக என்னென்ன சினிமாக்குள்ளே இப்போ வந்தாச்சு அந்த நாயகன் வரும்போது. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் டைரக்டர் கேமராமேன் எல்லாருக்கும் கிளாப்ஸ் தேட்டரில் கிளாப்ஸ் பறக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்ததே கிடையாது சார். நம்ம பார்த்ததெல்லாம் வந்து ஹீரோ இவங்களுக்கு தான் ஃபைட் பண்ணும்போது கிளாப்ஸ் பண்ணுவாங்க தவிர இந்த டைட்டில் வரும்போது நான் கிளாப்ஸ் வந்து நாயகன், அக்கினி நட்சத்திரம், அப்புறம் அந்த இதயத்தை திருடாது இந்த படங்கள்லாம் பார்த்தோம். ஸோ இதிலேருந்து மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரையிலும் நார்த் இண்டியன் சினிமா, சவுத் இண்டியன் சினிமான்னு ஒரு வால் இருக்கும். அந்த வாலை ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக் பண்ணது வந்து மணி சார். இந்த ரோஜான்னு ஒரு படம். ஸோ விஷுவலாக பெரிய ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் பெரிய ரெஸ்பெக்ட் கொண்டு வந்தவர் வந்து மணி சார் தான். அது என்னை பொறுத்தவரைலாம் அவர் தான். அதனால பிறகு தான் வந்து நிறைய விஷுவல் காம்படிஷன் வந்துச்சு, சினிமாட்டோகிராஃபர் காம்படிஷன் வந்துச்சு. எல்லாருமே பெஸ்ட்டு. அப்போல்லாம் ஒரு 100 படம் எடுத்திங்கன்னா 2 படம் 3 படம் நல்லா ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் 100 படம் எடுத்திங்கன்னா 90 படம் நல்லா ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்கும். இதுக்கு மெயின் காரணம் one of the Mani sir padangal. When he came in, he was a fan of Mr. Balachandras and then Mr. Bharati Rajas. And the minute a Bala made a film, or a Selvaraghavan came out with 7G, or Karthik Subbaraj came out with Jigartanda, he's the first one to love it. He loves the way these new storytellers are coming out with their own voice and their own ideas. So that way, I think he is not looking at himself as someone who's done everything, who can repeat the same idea and get away with it. His technique has evolved. He's a very non-judgmental guy. He is able to make a film like Maunaragam, where the couple get a divorce, but they eventually go back to living as husband and wife. And an OK Kanmani, where he's perfectly fine with a live-in relationship. I think the youngsters are able to identify with him, with his movies, because he kind of identifies with them.
And look at the way he cuts the scenes, or he lights, or the way he moves the camera, and it's all looking current. Nothing looks dated. In Roja, you had flash cuts when the story had to go back to her marriage in the village. But 2-3 years later, when he made Bombay, when Manisha Koirala comes to the house looking for her children, and there are jump cuts. I had not seen jump cuts in Indian films after that, until that day. And then eventually when we moved on to 2010 with Ravan, he stopped jump cutting because that had become a cliche. So you can't really pin him down with a limited vision. Technique changes with technology, but it changes primarily with the director's vision. So he has kept his vision fresh. One instance in Pagal Deliver about his observation is that there is a scene where in a song where I take Murli all the way up to the hill, and I've decided to, kind of push him down. And then after I pushed him, I look at him. So Mani immediately said, Revati, you give that side smile, your lips go to one side. I said, which side does it go to? And I didn't know about it. So he said, no, it goes. So I kept looking into the mirror, so which side does it go to? And I tried, and he said, no, okay, just do it. That little elfish, naughty look. And when I gave it, the smile happened. So he observes his actors, and he tries, if he feels that works with the character that he has written, then he tries to get that little from that actor into the character. I think as a kid, when I watched Bombay, and I've told you this before, I was so in awe of what I saw on screen, because it was just different. I just knew it was different. I didn't know what was different, because when you're small you can't really articulate it or whatever, but you instinctively know it's different. And I just wanted to jump into the screen and be Manisha Koirala. And when Mani sir called me for that film, and it was a love story, and somewhere in my head I was like, one day I will do a love story with Mani sir, I will work with Mani sir, and I had that dream always. And I think I became an actor because of Bombay. Sankalp saw Katravali Day, and he's a big Mani sir fanboy, much like me. I don't think anybody loves Mani sir more than you do. Yes! I want this crown. But no, I'm teased a lot for it. But it's like Mani sir. I've got a hashtag on Twitter also that says Mani sir. Katravali happened because it's a Mani Ratnam sir film. I went and did it. Our Kuptare or Pride or Prema. I still have great experience working in the film. Rola வந்து நானே கூட அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஒரு வாட்டி ஷூட் பண்ணும்போது, சார் இது வந்து அப்பாஸோ இல்லைனா ராகுல் அந்த மாதிரி சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக பார்க்கவோ யாரோ நல்லா இருக்கிறவங்க நடிக்க வேண்டிய ரோல், அண்ட் எனக்கும் இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லையானா அவர் வந்து தப்புன்னு சிரிச்சிட்டேன், இஃப் யூ லுக்கிங் டவுன் ஆன் மை கேரக்டர் தென் டோன்ட் ஜஸ்ட் ப்ளே இட் அப்படி சொன்னார். நான் வந்து அப்படியே பார்த்துட்டேன், சரி இப்போ நீங்கள் திட்டினீங்களா, அதுவே கூட எனக்கு புரிய 5 செகண்ட்ஸ் ஆகுது அப்படி சொன்னேன். பட் ஆனால் எங்கேயோ வந்து ஐ லேர்ன் ஸோ மச், நிறைய பர்செப்ஷன் குட்டியாக அவர் என்னை பிரேக் பண்ணார். I don't know if I was comfortable doing that character, but doing a Mani Ratnam sir film helped me. நான் இந்த படத்தில் நிறைய இடத்துல கண்ணே சிமிட்டிருக்க மாட்டேன், நிறைய இடங்கள்ல எனக்கு முன்னாடி அந்த கான்ஃபிடென்ஸே கிடையாது. இப்படி பேசுவேன், இப்படி இருக்கும். நான் அவர் படம் பண்ணும்போது தான் அது வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சது. அதாவது அவரோட பெர்செப்ஷன் அவர் சொன்னார். ஏன்னா அது வந்து நிறைய இதாகும். ஸோ நான் வந்து இப்போ இந்த படத்துலலாம் வந்து எனக்கு தானாக வர ஆரம்பிச்சிது. அண்ட் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஷாக்குக்கு வந்து என்னது அப்படி சொல்லி திரும்புகிற மாதிரி இருக்கும். ஓ அப்படி இருக்கும், என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா, சார் ஷாக்கு அப்படின்னு. ஷாக்குக்கு திரும்பணும்னு யார் சொன்னார் சார்? நான் பார்த்த எல்லா படத்துலையும் 25 வருஷமாக ஷாக்குக்கு திரும்ப. பேட் லேர்னிங். ஷாக்கை உங்கள் கண் மூலமாக சொல்லுங்கள், அப்படியே கண்ணை ஆமாம்ல ஷாக்குக்கு திரும்ப தேவையில்லை. ஸோ இது மாதிரி குட்டியாக இது வந்து ஜீன்ஸ் படத்தில் வந்து ஐஸ்வர்யா ராய் வந்து கேசட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த நூலிறகு மயிலிறகுலாம் எடுத்து வைப்பாங்கல்ல, சோடா மூடி, அந்த மாதிரி ஐ செரிஷ் லாட் ஆஃப் குட் மூமெண்ட்ஸ் இன் தட் ஃபிலிம். ஸோ இட்ஸ் அ லேர்னிங். மணி சாரோட ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு பெரிய லெசன். இது குமாராஜோட ஒர்க் பண்ணுறது மிகப்பெரிய லெசன். அது எனக்கு மணி சார்ட்ட இவ்வளோ ஃப்ரீடமோடு இருந்தேன் நான். நான் போனேன், கதையை படித்தேன், மணி சார் என்ன எப்படி இருக்குன்னு கேட்டார். அப்போ நான் சொன்னேன், சார் மகாபாரத்தில் அண்ணன் தம்பிங்கெல்லாம் வந்து பதவிக்கு அடிச்சுப்பாங்க, சகுனிய கிருஷ்ணனை மட்டும் சிரிச்சுட்டே ப்ளே பண்ணுவாங்க, அவங்க 2 பேர் தான் கேம் விளையாடுறவங்க, நான் சகுனியாவை கிருஷ்ணாவை மாறி ப்ளே பண்ணிக்கிட்டுமா சார் அப்படின்னு கேட்டேன். அவர் நல்லா இருக்குது அப்படியே இருந்துன்னு சொல்லிட்டு என்னை அப்படியே செட்டுக்கு கொடுப்பாங்க. எனக்கு டயலாக் ரீடிங் கூட வைக்கல, செட்டில் போய் அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணோம். எனக்கு ஃப்ளோவில் என்ன தோணாலும் மணி சார்ட்ட ஷேர் பண்ண முடிஞ்சது. அவர் அவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு, நம்பினார், ஷேர் பண்ண முடிஞ்சு இது வேணாம் இது வேணும்னு வச்சுக்கோங்கன்னு.
நான் டப்பிங் பேசும்போது கூட சார் நீங்கள் இருந்தால் எனக்கு பயமாக இருக்குது சார், தயவு செஞ்சு வராதிங்க சார். நான் 2 பேர் தான் அப்படி கேட்டிருக்கேன். ஒன்று கேவி ஆனந்த் சார், ஒன்று மணி சார். 2 பேர் மட்டும் தான் கேட்டிருக்கேன். நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது சார், அதனால் நீங்கள் வராதிங்க, கோட் ஆக்டர் யாராவது நல்லாயிருக்கும் சார் அப்படின்னு சொல்லி 2 பேருமே பேசி முடிச்சுட்டு அவங்க பார்த்துட்டு, நான் ஒரு 4-5 ஆப்ஷனோடு பேசி வச்சுருவேன், பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க. அவங்களோட கரெக்ஷன்ஸ் மூலமாக நான் கற்றுக்கிறேன். Whenever I used to watch these films of Mani sir particularly, there was this one special amazing connect. I felt that there is some past life flashes when I watch this film. I always, because all my friends, whoever used to watch it, they never used to connect to it on my level. So I thought I am definitely supposed to be connecting to it because I definitely feel very special about his films. So like you identified with the characters or something? No, his storytelling, I used to feel magic in everything he did. It just, they will say one, maybe if I ask my friend, they will say a couple of scenes which are highlights in the album. For me, every shot, every background score, everything was a highlight. And just not Dalpati, actually, Anjali, or every film growing up, they were the films like the special films. Even though I'm a hardcore movie fan, I watch all the films, but these films were very, very special. சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு டைரக்டர் சான்ஸ் கேட்டது வந்து அவர்கிட்ட தான் சான்ஸ் கேட்டேன். நான் ஃபஸ்ட்டு அவர்கிட்ட சான்ஸ் கேட்க போகும்போது பேப்பரில் எழுதி கொண்டு போய் கொடுத்தேன். 2 லைன் தான், நான் கூட படம் பண்ணேன் சார், எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க சார், அவ்வளோதான் எழுதிட்டு நான் அவரை போய் மீட் பண்ணி அவர் கையில் கொடுத்துட்டேன். அவர் படித்து சிரிச்சோன்னா உடனே வந்துட்டேன். அதுக்கு பிறகு நான் அவரை மீட் பண்ணல. ஏன்னா எனக்கு நம்பிக்கை, ஃபிர்மியில் எங்கே ரெக்கமெண்ட் பண்ணார், எங்கேயே சம்பவ் லைக்கு என்னை பிடிச்சிருக்கு அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் பர்ஃபி பார்த்துட்டு நான் அவர் இப்போ கடல் டப்பிங் நடந்துச்சு, நான் போனேன். அவர் டப்பிங்கை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 45 மினிட்ஸ் என்கிட்ட பேசினார். இப்போ தான் நீ கரெக்டான ரூட்டுக்கு வந்திருக்க, go ahead. Has Mani sir helped you discover something about yourself which you didn't know before working with him? When I worked on KV, I realized how incredible the whole atmosphere and that he creates. And that's when I realized it's not about language, region, religion, nothing. It's about the director. Because they put that team together and they are the captains of the ship, and you will work according to how they set the pace and the tone. And I realized, like with somebody like Mani sir, you can be 2 films old, 10 films old, 30 films old, or young, or you can be a girl or a boy or a child or a cat or anybody. You are there because of what value you bring to the table, to the project, and you are given that kind of nurture and challenge together. And I think it is the most amazing way to work. For the first time in my career, in Anjali, Tarni and Mani, they just gave me the kitchen set and said, how do you want to set it up? Now that you have a home and you have a kitchen of your own, how would you want to set it up? So that entire set, that kitchen was done by me. You know, he does it so beautifully. Whatever he tells the actor, he does it without, major instructions as such, or, major dramatism around what he is doing. He doesn't talk about it. He doesn't make I'm doing this because of this and all that nonsense. It's just that he suddenly made me feel that is my house. That's where I have learned from Mani to be an actor's director. It's not about you pushing and pulling the actor and tearing them apart. It's about how you slowly, without their knowledge, mold them into the character that has been in your head when you wrote it. First day when I worked with him, பயங்கர செம்ம பயம் எனக்கு. ஏன்னா people were like saying Mani sir ஓட ஒர்க் பண்ண போறியா, பயங்கரமாக இருக்க போச்சுன்னு இப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எனக்கும் ஜோ அவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காம்பினேஷன் சீன். அதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட், லைக் ப்ராப்பர் வித் டயலாக்ஸ் அண்ட் ஆல். ஒரு நைஸ் சீன், என் கான்வர்சேஷன் சீன் தான் பண்ணாங்க. முடிஞ்சிச்சு, ஃபர்ஸ்ட் டேக் முடிஞ்சிச்சு. தென் வைட் ஒன்று எடுத்தாங்க, முடிஞ்சிச்சு. க்ளோஸ் எடுத்தாங்க, முடிஞ்சிச்சு, எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. லைக் சார் எதுவுமே சொல்ல, எல்லாம் ஒரு 2 டேக்குள்ளே தான் முடிஞ்சிது. ஸோ சார் எதுவுமே சொல்ல சார், நீங்கள் ஏதாவது சொல்லுங்கள். ஐ டோன்ட் நோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் நோ. ஸோ லைக் ப்ரில்லியண்ட்டாக பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும்போது எதுக்கு நான் ஏதாவது சொல்லணும். இட்ஸ் வெரி நைஸ் ஐஸ்வர்யா, டோன்ட் வரி, சில், நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. ஸோ பட் வென் ஹீ கரெக்ட்ஸ் நோ, ஒரு சீன் வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா, சாப்பிட்டீங்களா, தூங்குனீங்களா, ஸோ நாளைக்கு வந்து நம்மளுக்கு இந்த மீட்டிங் இருக்குது, இந்த மீட்டிங்க்கு போகணும் அப்படின்றது தான் ஒரு சீன். அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னா யூ ஹாவ் நாட்
10 நாளாக நீ பார்க்கல அவரை. ஸோ ஹவு டு யூ 10 நாள் யூ வெரி க்ளோஸ் டு ஹிம், 10 days யூ நாட் சீன் ஹிம். ஸோ நல்லா இருக்கீங்களா எப்படி கேட்பீங்க, தட்ஸ் ஆல். அந்த கண்டென்ட் வந்துருச்சு. சாப்பிட்டீங்களா, ஸோ யூ வெரி அதோட பேக் ஸ்டோரிஸ் அவ்வளோ டீட்டெயிலிங், ஒரு சீனுக்குமே ஒரு லைனுக்குமே கொடுத்துருவார் அவர். ஸோ இங்கே இந்த வேரியேஷன் வரணும். ஸோ நாளைக்கு அந்த மீட்டிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது யூ ஆல்ரெடி பிளான் த மீட்டிங். ஸோ இதுதான் நடக்க போகுதுன்றது யூனோ. இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக வந்து எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. ஒரு எமோஷ்னல் சீன் பண்ணுறேன். ஸோ ஹி வாஸ் லைக் இங்கே லவ் இருக்கணும், இங்கே டிப்ரெஷன் இருக்கணும், இங்கே எது இருக்கணும், அது இருக்கணும். ஸோ இது வந்து நீ ஓன் ஸ்டைலில் பண்ணிவிடு, அவ்வளோதான். ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு காப்பி ஆர் டூ எனி திங் எக்ஸ்ட்ரா. திஸ் இஸ் த கண்டென்ட். இவ்வளோ டீட்டெயில் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஏதாவது தப்பு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? இஃப் யூஆர் அ குட் ஆக்டர், அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு 10-20% தெரிஞ்ச ஒரு ஆக்டர்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன். அண்ட் அவருக்கு வந்து இந்த ஐபால் ஷிஃப்ட்டு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டு அதுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போய் ஆக்சுவலி நான் எப்படி கற்றுக்கிட்டேன்னா, யூஸ் நாட் சே லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு மீ. எனக்கு சொல்ல மாட்டார். கோ ஆக்டர்ஸ்க்கெலாம் சொல்லும்போது உட்காந்து கேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காப்பி பண்ணுறது. நான் நினச்ச மணி சாரோட தான் ஒர்க் பண்ணும்போது, மணிரத்னம் சாரோட ஒர்க் பண்ணும்போது தான் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்க போகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டேன். ஆனால் என்னோடய கரியர்லேயே மணிரத்னம் சாரோட ஒர்க் பண்ணும்போது தான் எனக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தது அண்ட் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது.